Thank you very much for joining this special makeup class. Please keep your microphone mute, and I welcome all of you to today's lecture on speed breeding. Uh, and it is obviously a an interesting topic for your plant biotechnology course. I suppose you received a series of lecture on different aspects of plant biotechnology, and obviously you had good experience with Professor Ashraful Haq. And today is your last formal lecture, but whenever you need any interactions, you can do. Let us go to the slide. Please tell me whether the slides are visible to you or not. জি স্যার দেখা যাচ্ছে। Okay, great. Speed breeding. I am not sure whether you have a previous any experience on the topic speed breeding, and this topic actually is now hugely being discussed topic nowadays. Just a moment. Oh, I guess you can see now better, right? Yes, sir. Okay, fine. জি স্যার। So speed breeding, today I shall discuss some of the highlights of zero hunger, why we need speed breeding. Zero hunger is the Sustainable Development Goal 2, which the UNO targeted, United Nations targeted to achieve by the year 2030. Obviously very challenging. And briefly discuss the historical breakthrough in plant breeding. I suppose I previously talked on this topic, but a bit review the concepts of speed as well as precision breeding. Yes, precision breeding is another term. Strategies of speed breeding and gene editing technology a way forward. Actually, speed breeding is not like CRISPR-Cas genome editing. It is a combination of several breeding approaches as well as the intervention in the physicochemical environment of the plant to speed up the breeding. And speed breeding obviously a big leap in the plant breeding. Food security, you know very well why it is a very challenging task. It is not a challenging task for Bangladesh, the whole world, and in our 10 to 12,000 years history in agriculture. History of agriculture always experienced the insecurity of food worldwide due to different stresses, different calamities, different environmental hazards. The production of crop has been a challenging issue for the increasing population. And from 1981 to 2000, rice, maize, wheat varieties that had been improved through traditional breeding boosted crop yield by 20 to 46% in Asia, Latin America,
and it was in that case, the technologies used in green revolution actually impacted on boosting the crop yield. To meet the growing demand of population by 2050, current population is 8.2 billion. By 2050, it is estimated that global population would be 9.7 billion, around 10 billion. In that case, a global increase in crop production of 100 to 110% is required. And what would be, in our case, in Bangladesh, our population would be around 230 to 250 million. And our crop production also needs to around 150% or like that. So in Bangladesh, the biggest challenge is the shrinking of our cultivable land. We have now 8.77 million hectares of uh, land, cultivable land. 88% are consumed. This is why we have to go to the vertical agriculture. No choice. Uh, we need the speed breeding and other technologies to address the growing demand of food, because every year 2 million new faces are adding to our population. Uh, and obviously, Bangladesh is one of the most climate vulnerable country. Uh, this is why new challenges, biotic and abiotic, are big threat. Requires the increase in the food production. Improved crops are urgently needed uh, globally, even as well as to uh, our country, to meet growing demand for food and address the climate change, impacts of climate change by developing highly adaptable, highly nutritious crops. Obviously, you heard about biofortification. Uh, we need biofortification is a process of increasing nutritional quality uh, in your crop produce, and it can be done by advanced breeding or even agronomic management. But biofortification, we biotechnologists define as the improvement of crop uh, plants, that is development of variety by uh, the application of advanced biotechnological tools to increase the nutritional quality like zinc or iron, vitamin A, or addition of new amino acid like gamma aminobutyric acid enriched tomato developed by Japanese scientists. So biofortification uh, not only limited to amino acid and zinc, other human nutritional uh, demand, if your new crop variety can satisfy, that would be very nice. And you know that already I mentioned that land is shrinking. And in Bangladesh, the uh, you know, per capita land is shrinking faster, around 1.2% rate or like that, even maybe more, because our statistics are not solid on solid foundation. But globally, zero point 0.2 hectare per person. And this is really a formidable challenge to ensure the food and nutritional security and make the world free from hunger. Food production or crop production is linked to not only zero hunger, but also some other goals like end of
poverty. You can see that poverty is associated with scarcity of food also. So, and many uh, 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 people under the poverty line, they are farmers. So, if you can improve the farm productivity, you can obviously contribute to end the poverty for all. And second, obviously, freedom from hunger. Hungry people is angry people, and there is no other medicine than the food because every day we need food. So, another other two goals under 17 sustainable development goals. One goal number 12, sustainable consumption and production. Sustainable consumption and production also associated with uh, agriculture because agriculture contribute to supply the raw materials of many other production systems and a sustainable ecosystem. 15th goal number 15. We must keep our ecosystem, stable, friendly, and sustainable. Because agricultural practices, either crop production or dairy or poultry production, lots of chemicals as well as activities that contribute to the uh, greenhouse gas emission, that is global warming. In that case, smart uh, and eco-friendly technology can reduce the uh, carbon emission to the carbon and other gas emission to the environment. And obviously, smart agricultural practices and technology, biotechnology especially, can maintain the most important natural resource, that is soil. So, to keep the soil health, uh, uh, you know, undeteriorated, that means to maintain the soil health is very, very important for sustainable ecosystem. In the breeding, I told you, due to many fossil records as well as uh, historical records, it has been known that agriculture has been started uh, for about started 10,000 years before the birth of Christ. So, uh, first when started to the civil life, that is after the hunting uh, stage of human migratory movement, they started to uh, uh, develop the society, and in that case they started to cultivate crop animals to satisfy their demand of food. And from that day, people believe that females first sow the seed of collected plants from the forest or natural environment. And then, the selection of the best plant for as a seed source, and gradually this practice continues. And it was, uh, fighting for existence, that is survival of the fittest. So, uh, best adapted plants, animals were selected, and selection theory, was about middle of 19th century. And Charles Darwin, around 300 years ago, he gave the theory, and then Gregor Johann Mendel, Mendel's theory, all of you know.
And in the breeding history, lots of selection theory, pure line theory, bulk selection theory, recurrent selection, pedigree, and back cross breeding. Still, people are practicing mutation breeding. In our group, several people are you working on, and these are going on. That is, the idea is to get the better trait in your crop variety. And classical breeding significantly contributed, but we need the more smarter technology. Double haploid technology developed by using the colchicine. That means you grow the pollen and get the culture the pollen, and you get the haploid plant. Then you can use the colchicine. Colchicine is a biomolecule which can do the chromosome doubling. That is from haploid to diploid. You can do very that cytotoxic compound. And then, several types of breeding technology happened, especially during Green Revolution from mid 20th century to late 1960s. Norman Borlaug, he identified, semi-dwarf plant type that contain SD1 gene or like that in wheat, and it then moved to the rice. So in green revolution, semi-dwarf plant, this phenotype architecture was a target, but high yielding due to many physical feature. And obviously, the breeding continues, and the semi-dwarf plant has advantage to get more nutrition without losing, and that contributed hugely to make a big revolution. But a green revolution technologies, especially irrigation, chemical fertilizer, pesticides, lots of inputs made it a burden for the environment, chemical inputs especially, and increased the cost of production. Then, recombinant DNA technology, especially uh, Paul Bark, developed the recombinant DNA technology, and Flavor Saver Tomato was the first released, high uh, shelf life containing tomato, but it was not so popular. But a first genetically modified crop. And lots of new innovations came over the years. For example, gene editing or genome editing, gene finger nuclease, or ZRF or a transcription activator like effector nuclease, talens, and latest 2012 CRISPR significantly helped us. But in all the cases, genome editing or even recombinant DNA technology, one of the biggest requirement was to know the genetic codes present in the genome of plant that regulate the traits. People thought that a single gene, if we may be involved in regulating the particular trait, but practically it is not so straightforward. In 2000, first model plant Arabidopsis genome was sequenced, and then gradually, almost all of our cultivated crop species genome have been sequenced. The latest genome sequence was the wheat. In 2018, fully annotated wheat genome was published in Science. Wheat genome is the largest genome among our major popular cultivated crop. It is hexaploid, and genome size is 17 GB. So to understand the genomic code, that is protein coding
genes especially, is very, very important for designing a breeding program, molecular breeding program, or biotechnological program. In most cases, the trait we are targeting, for example, salinity tolerant or drought tolerant, heat tolerant variety, or even disease resistance. In many cases, they are not regulated by single gene because when a gene expression taken place in certain environment, uh, the protein-protein interactions is vital. So environmental condition, even though you do the advanced biotechnology, uh, environmental condition is the vital. So uh, it makes the science a bit complicated. But even though the discovery of CRISPR made uh, uh, big breakthroughs in science. So breeding is an art, I told you before. Uh, and obviously, a smart method can save the time. So it has been realized even at the time of Aristotle. Ricardo Pozzo, he philosophized that as method is really matters. That is, method saves our time. In speed breeding, especially, it is not a fundamental discovery, but it is a big innovation. And we can give credit to Dr. Lee Hickey, an Australian scientist. He first published a paper in Nature Biotechnology. What he did, he combined several approaches together, especially to speed up the flowering, that is accelerate the flowering and reduce the breeding cycle was his main target. So using different uh, UV light, not UV light, different wavelengths of light under control environment, temperature, and other factors, you can reduce the breeding cycle. And in case of breeding, you do not care about the yield, just to get the several generation within a short period of time. For example, we grow uh, wheat. Yearly once, but if you grow in uh, controlled environment, you can speed up and get 3 to 4 uh, cycle in a year. So you can reduce the time. Here you can see what is speed breeding, technology that saves breeding time and resources through very rapid generation advancement in a controlled environment. And it results in 3 to 9 generations per year compared to 1 to 2 generation per year achieved with conventional selection approaches in the field. So here you can see using different wavelengths of light, you can accelerate the breeding cycle. And this is why speed breeding is called accelerated breeding. So this is reducing the breeding cycle is one way. Other way here, to speed up the breeding and do the breeding more precise, you can add double haploid technologies to get homozygous plant very quickly. And also you can add genome editing CRISPR like that to reduce the breeding. Uh, CRISPR technology to reduce the breeding period for getting a new variety. So speed breeding rapidly develops genetically pure and stable plants to accelerated release of new cultivars because as climate is changing and food production or food demand is increasing. So here you can see breeding technology, speed breeding can include double haploid production also.
And also genomic selection, that is, you can use smart marker as we are using RMG8 marker to trace the select the right plant in the process of segregation. And also you can use machine learning to make the model and precise the breeding technology. Even nowadays, smart phenomics also used. So phenotyping by machine or drone you can do. So the rationale for speed breeding is the world's population is expected to increase, I told you, 9.7 billion by 2050. So you need additional food for the additional people. Increased water use and elevated temperature cause climate change because in production of rice, we use huge amount of water. People believe that in irrigated rice, 3,000 liters per kg of rice production. And it also contribute to the high the humidity, moisture in the atmosphere, also associated with global warming. And speed breeding can help to increase food production by increasing genetic gain. This is very important. What is the main, goal of the biotechnology? To get the genetic gain. That is, you can make a combination of or modification or modulation in the genome so that you can get best gain, that is your targeted output from the plant. So this is very important and acclimated to a new environmental conditions more quickly. So major challenge in Bangladesh, already I mentioned the growing population, loss of agricultural land, and also the biotic and abiotic stresses. So in crossbreeding, actually 15 to 16 years requires to get a variety. Even mutation breeding, as it is random, we have no control. Um, if you use gamma radiation or ion beam, as a result, it takes a longer time. But uh, uh, we need to solve this problem. That is, the longer time needs to be reduced. Here you can see a breeding cycle, what we do to crossing dissimilar parents, F1, and then segregation taken place. And you can test the lines. And gradually, in our case, wheat blast, we have now in mutation breeding M7 or M6 generation and F5 generation in case of crossbreeding. So it takes a very longer time to complete the whole process, finally getting a variety. And variety is not just you select the plant, then you need to do regional trial as well as other regulatory and other acceptance tests to show your variety is meeting up with the requirement and superior to the reference one. So it needs huge time. Lots of approaches, for example, shuttle breeding initiated to reduce the time, but even though it takes longer time. But the speed breeding coupled with the double haploid technology reduce generation time to pure line. And genomic selection, GBS, you can do, and you can, for example, Bangladesh has 10,000 different, accessions in rice in the pre-gene bank. But many of them are contain the same group of genes. So by using GBS, you can group them to get the your desired trait. And most importantly, ED, they did 3K project, a 3K genome project. Nowadays, 10K genome project. So if you have
genomics data by using machine learning and artificial intelligence. You can use the mathematics algorithm to find out the new gene, as well as how can you deploy and design for smart breeding. Computational modeling, this is why very, very important. CRISPR-Cas genome editing also very smart, and within 2 to 3 generations, we can find the transgene-free plant. So these are the proven technologies: increase genetic gain per cycle, decrease time to release new varieties. Here, most important thing is save your time and save the cost for several years of trial, and obviously save the generation. This is also very important. So here you can see how people are doing. In case of speed breeding, here you see in greenhouse you do, but in speed breeding, even we can further reduce the breeding cycle. And double haploid, this is very interesting. What people do here, you can see pollen culture. You can isolate the pollen from, for example, you did a crossing from F1 or F2 plant, you get the pollen. And pollen you culture and get the plant, you see, it is haploid plant. And this haploid plant cannot produce the seed. So what you need to do, treat this plant with colchicine, and then you get the double haploid, because colchicine can double the ploidy level. So you can get the double haploid homozygous plant. So in crossing, you have seen, Mendelian segregation pattern. Here it is not, no need. So you can do this job very, very interesting way. So you can use the pollen, or you can use the anther. So anther culture or, pollen culture, you can get the double haploid homozygous plant. And in among the Bangladeshi scientists, uh, you know, in Sydney University plant breeding, I found one guy. He was a former Bari scientist, and we invited him in our lab. He is very famous in doing the double haploid technology. In Australia, all the companies are getting his help. So it is an established technology in crop species amenable to culture in tissue culture from male germline androgenesis, that is anther or pollen, and widely employed in many row crops. A strong plant-to-plant variation requires optimization of culturing condition. Perfectly pure, fertile diploid plants can be generated in a single generation. It is really amazing. So in Bangladesh, our breeding, system not yet been exploited this double haploid technology, although we have some expert in our country, but it can speed up the breeding system. So not only environment changing, light and other things, you can add the double haploid technology, CRISPR technology, to speed up the breeding. So genomic selection is very interesting, because by using genome selection, optimize the breeding values based on the incremental value of each genomic. Nowadays, very big population, a single seed descent line, you can select the right plant for the breeding, and then you do the genomic section sequencing, not the whole genome, and based on some marker, you can do the GBS and use this line for the breeding purposes. So DNA sequencing here, segment, not the whole gene, is necessary. And breeding values are estimated
or trained by visual characteristics, that is phenomics data. So by using drone, you can get the phenomics data in different environmental conditions, as I mentioned. So factors to consider when optimizing genetic gain per dollar invested: rapid breeding cycle, high selection accuracy. You can use the phenomics data by drone, and then computationally you analyze, and selection of parents with higher breeding values, and model breeding programs to achieve optimal results include breeding cycle testing programs. So these are the very important plan you can make precisely. So supporting speed breeding, as I mentioned, speed breeding is a combination of several approaches. Genotyping is necessary. If you have whole genome sequence data, that is best. And then phenotyping using phenomics, that is genomics, phenomics, and obviously use CRISPR double haploid, that is speed breeding approaches. So then you can move very faster. And phenomics is very important because sometimes in laboratory condition, you can get the expression of gene, but in the real field condition, it needs to be tested there. So advantage of speed breeding: shortened breeding cycle. Breeding cycle time is reduced by decreasing the time from new parental crossing to pure line development and testing. So shortened breeding cycle. And then breeding values incorporated performance of crops in current environment. That is, genomic selection considers the performance of lines across multiple environment. Here, obviously, machine learning of phenomics data is important. New parental combinations, how which parent and which parent combination is necessary. In that case, uh, uh, you know, speed breeding is important. Visual characterization time is reduced by discarding lines with low breeding values, and breeding pipeline is modeled to identify most efficient practices. So then you can save your money, save your time, and uh, the research investment to the value you can increase your efficiency. And in many crops, speed breeding has been practiced: wheat, barley, chickpea, canola, and many others. And here you can see some of the examples. For example, wheat, barley, canola, chickpea. So in that case, uh, in the control environment, obviously, dissimilar parents you can cross and get the trade. Another interesting is that you see, to reduce the breeding cycle, people harvest the spike, for example, seed, and not fully matured. Fully matured maybe takes more one more week, but you can harvest. And then 35 degrees Celsius, if you put the seed, then these seeds will be shrink. You see, shriveled seed. But no matter, you saved the time, 15 days or like that. So they can germinate, and genomically, these 35 degrees Celsius cannot change the genomic properties. So you can enhance the breeding cycle. So lots of smart approaches are being practiced. First wheat variety developed using speed breeding. Here, especially Dow AgroScience Company, they did. And here you can see the greenhouse. Even a small greenhouse using different LED lights, and changing the light condition, you can optimize the light, which accelerate the flowering time, and reduce the breeding cycle. Here you can see speed breeding. Speed breeding
people now consider the generation two because you can do scaling up. Johnniness Center, I visited there. They do the job. So boosting transgenic and CRISPR pipeline also, if you use the transgenic or CRISPR, you can use the speed breeding. And interestingly, a plant will be shorter and weaker, but you can get sufficient seed. And in that case, if you add their your strategy, the double haploid, and then it can further reduce the breeding cycle. Opportunities and challenges. Main commercial breeding companies using speed breeding nowadays. But we need to use even our university or the research institutes, the speed breeding. Can we take speed breeding off the grid? This is an important question because electricity supplies, steady supply is necessary. In that case, in Bangladesh, there are some challenges. And winter wheat still requires vernalization and speed breeding. Bigger gains likely possible through program redesign, opportunity to combine speed breeding with CRISPR and double haploid. And CRISPR technology, obviously, it is a speed breeding technology. And recently, India released two rice varieties, DRR Rice 100, and the name is popularly Kamala, and another one, Posa DST Rice 1. So, two rice varieties developed using genome editing technology based on CRISPR-Cas. And in that case, rice varieties, they released, they are high yield as well as tolerant to salinity, other abiotic stresses, and disease, resistant also. So this is really amazing example. Our neighbor country, they for the first time claim that they are the champion in utilizing the smart CRISPR-Cas system. In our case, we try to utilize this technique in case of development of blast resistant wheat. We targeted, the story. We first, determined the genetic identity and origin of the wheat blast epidemic in Bangladesh in 2016. And after that, our target was to develop blast resistant variety using CRISPR-Cas. But it was too early because at that time, 2016, wheat genome was not annotated or sequenced. So no genes are characterized. We targeted some orthologous gene, characterized in rice against the rice blast, the S genes. S gene uh, are the negative regulator of the disease. So if you can inactivate S gene, then a hypothesis was we will get the immune plant. R gene, not, good number of R genes and bona fide R genes are available. So this is why we thought this way. And it is important to mention that Professor Sufyan Kamaun, our collaborator, he was the champion in utilizing CRISPR-Cas system for the first time in plant genome editing and published paper in 2013. Jennifer and Emmanuel discovered the CRISPR-Cas technology in 2012. Just 1 year later, they published first breakthrough paper in plant. And Nicholas Talbot, he is champion in cell biology and blast research. So both are Royal Society fellows. We got some good funding from British Biotechnology Research Council. So first, in case of S gene editing, we tested it on barley, and we targeted, for example, heavy metal, small heavy metal associated as gene, that is S gene. And people in rice found that it can increase the tolerance to blast. So in barley, it was no problem. But in case of wheat, when we edited, we found, in case of wheat, uh,
every gene has at least six copies. So the precision was not, it has A genome, B genome, and D genome, ABD. So not equally edited in all genomes. This is why it was very complicated. Sometimes a big segment of the, chromosome were deleted. And finally, our students Sanjoy and Mahmood screened 7,000 edited lines of 10 genes, but field trial showed that they are not fully resistant. And genotyping, after the sequencing, we found that uh, the precision of editing the genes were not up to the mark. This is why phenotype was not also good. In case of wheat, biotechnology, genetic engineers keep it aside because genetic engineering, it is called for the genetic engineers abandoned crop. Very, very difficult. But recently, Kaikjiagao for powdery mildew resistant wheat in China, you can check in literature in Nature, Weekly Nature, she became successful. But nowadays, technology been advancing very fast, especially gene editing. And people like Lee Hickey, University of Queensland in Australia, he and many other scientists, they are working hard to advance the technology, make it user friendly. And he named CRISPR, Express CRISPR, or like that. That is, you make the construct and spray on the plant, that is in planta. This is hypothetical, not yet been happened. But in planta, little success being reported. But one day it would be surely, a smart technology. And then the speed up, that is reduction of tissue culture, avoidance of tissue culture, if you can do, and it would be the real, uh, you know, uh, accelerated breeding. So in Bangladesh, speed breeding, I think, very, very important. Our Nurse Institute University can do it, and we need, DNA sequencing and data of our suppose 3K genome or even 10K genome project, our especially different plants and other organisms, especially plant biotechnology. We need the sequence data of all of our commercially important uh, varieties, as well as the genotypes, potential genotypes available in our gene bank or collection. And we can combine CRISPR and digital field imaging, that is phenomics, for rapidly moving on the breeding and develop the breeding, speed breeding technology. And in that case, we need trained manpower, we need, physical facilities, and obviously we need a goal for the nation. And we need, coordinated project, not individual institute and person do parallelly and not making the bigger impact. So Bangladesh is obviously will face bigger challenge in ensuring the food and nutritional security. In that case, smarter or innovative technology is necessary to gain to increase the genetic gain, and obviously to develop climate resilient, high yielding, and highly nutritious crop varieties. We developed, a collaboration with GIFS, Global Institute for Food Security, and other organizations, but it is necessary to have international collaboration because biotechnology is quite international. So you need to be up to date. Otherwise, variety will come from other country, hybrid technologies. Uh, Many of them are imported, is not good for us. So thank you very much. You can ask some question.
Please ask some question. Jannat, Sir, thank you, Taufika, sir. Raihan, and Ishur the ATI. Who is Ishur the ATI? শিপ্রা দিদি। Okay. নো প্রবলেম। এখন তোমরা স্যার প্রশ্ন আমি করতে পারো। আমার ওই Yes, যে ল্যাপটপ থেকে কাজ করতেছি তো সেই জন্য স্যার। কোনো অসুবিধা নেই, তুমি সর্দি থাকো বা ইভেন অন্য এই কন্টিনেন্টে থাকলেও আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। এটা ভার্চুয়াল, এটা একটা স্পিড ইউনো কি বলা যায় কনভেনিয়েন্ট ইন্টারেকশন। এবং তোমরা হয়তো এই গল্পটা জানো কিনা, 1995-এ আমি প্রথম দৈনিক পত্রিকা, তখন খুব পপুলার পত্রিকা ছিল দৈনিক সংবাদ, এবং তার একটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পাতা ছিল, বিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ আল মতি শরফুদ্দিন এডিট করতো। তা আমি ওখানে অনলাইন এডুকেশন, ভার্চুয়াল এডুকেশন, ভিডিও কনফারেন্সিং এই নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম। তখন এইটা বলছে যে এইটা হচ্ছে একটা সায়েন্স ফিকশন, কোনোদিন বাংলাদেশে সম্ভব না, কিন্তু 2020-তে অফিসিয়ালি ইট হ্যাজ বিন রিয়েলাইজড। দ্যাট মিনস তোমার 25 বছর আগে আমি ওইটা চিন্তা করে রেখেছিলাম যে এটা হবে দেশে, 25 বছর পরে সত্যি সত্যি হয়েছে। আজকে যে আলাপ করেছি স্পিড ব্রিডিং, এটা দেখবা যে খুব শীঘ্রই ইন্ডাস্ট্রি, যেহেতু বায়োটেকনোলজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি গুলো আসছে এবং টেকনোলজি যেহেতু ব্লুমিং হচ্ছে খুব ফাস্টার, এটা আমাদের এখানেও চলে আসবে। আর আমাদের গ্রিন হাউসটা তোমরা সবাই মিলে এটাকে এই এলইডি লাইট গুলো সেট করে বিভিন্ন ক্রপের জন্য, এইগুলো আমার মনে হয় ছোট গ্রিন হাউস এটা সুবিধা হবে স্পিড ব্রিডিং করার। এখন প্রশ্ন করো জান্নাত, তৌফিকা, রায়হান এন্ড শিপ্রা, রত্না, প্রত্যেকে একটা করে প্রশ্ন করতে হবে, কাজে কোনো মাপ নেই। স্যার স্যার, থ্যাংক আমাদের ইউ, সাত স্যার। 7 তারিখে পরীক্ষা স্যার, এটা তো অবশ্যই থাকবে স্পিড হুম বিডিং হুম পরীক্ষায় অ্যাড হবে স্যার। ইয়েস, স্পিড ব্রিডিং থাকবে, তোমার মেজর যে ব্রিডিং এর টেকনোলজি গুলো, ক্রিসপার থাকবে। হ্যাঁ, স্যার স্পিড ব্রিডিং করার জন্য কোন ক্রপের ক্ষেত্রে কোন কোন লাইটের পরিমাণ কেমন হবে, হিউমিডিটি, এগুলো স্যার কিভাবে ডিটারমিন করা হয়? হ্যাঁ, এইগুলো ডিটারমিন করা হয় তোমার বিভিন্ন ট্রায়াল এন্ড এররের মাধ্যমে। অনেকগুলো লিটারেচারও অ্যাভেলেবল আছে, লোকজন এগুলো বিভিন্ন এই লাইট ইন্টেন্সিটি দিয়ে দেখেছে। এটা কিন্তু তুমি জেনেরিক না, একটা সেট করে দিবা সবাই সব গাছ সহ্য করতে পারবে তা না। হ্যাঁ, কাজে এটাকে অপটিমাইজ করার জন্য অনেক রিসার্চ লোকজন এই চেঞ্জ করে করে তোমার, যেমন ফার্টিলাইজারের ডোজ কিভাবে সেট করেছে, তো স্যার সেইভাবে এই ডোজটাকে ঠিক করতে হয়। আমাদের মনে করো ড্রাগ যে অ্যান্টিবায়োটিক নিব, কিভাবে সেট করেছে। তো এই ড্রাগ আবার কিন্তু হচ্ছে জেনেরিক, সবাই প্যারাসিটামল মনে করো 500 mg দিয়ে দিল, কিন্তু স্পিড ব্রিডিংটা অনেকটা তোমার পার্সোনালাইজড এর মতো, স্পেসিফিক ক্রপের জন্য স্পেসিফিক করতে হবে। ইভেন আমার মনে হয় জেনোটাইপের মধ্যে সেন্সিটিভিটির জি পার্থক্য স্যার, থাকতে পারে, কিন্তু আহ, আহ, ভ্যারাইটি টু ভ্যারাইটি ডিফার হ্যাঁ, করে। ভ্যারাইটি টু ভ্যারাইটি অফ সেন্সিটিভিটির ভেরিয়েশন থাকতে পারে, বাট এনিওয়ে ইট ইজ ডেলিকেট ওয়ান্স ইউ সেট দেন। তুমি মনে করো হুইটের জন্য একবার সেট করে দিয়েছো, তখন এটাকে দিয়ে স্পিড আপ করতে পারবা, কিন্তু এটা ওই রকম এই সব জেনোটাইপে ইকুয়াল হবে নট নেসেসারিলি। আমরা যেমন অ্যান্টিবায়োটিক নেই সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয় না, কিন্তু ইভেন দো এইটুক লেভেলের প্রিসিশন আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি, ভবিষ্যতে হয়তো আরো প্রিসিশন আসবে। বলো। স্যার আর এটা তো শুধুমাত্র ব্রিডিং সাইকেলটাকে রিডিউস করছে। স্পিড ব্রিডিং এর কনসেপ্টটা ছিল যে লাইট এবং অন্যান্য এনভায়রনমেন্ট সেট করে ব্রিডিং সাইকেলকে আমরা শর্ট করব, এইরকম একটা থিম যখন আসছে, তখন নতুন টেকনোলজি গুলো তার সাথে ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে, যেমন জেনোম এডিটিং। হ্যাঁ, এই জি যে স্যার। ক্রিসপার অথবা বেস এডিটিং, ট্রান্সক্রিপশন এডিটিং, অর ইভেন তোমার এই প্রাইম এডিটিং, যত রকমের এডিটিং আছে এটাকে যোগ করলে তুমি আরেকটু স্পিড আপ করতে পারছো। তারপরে ডাবল হ্যাপ্লয়েড টেকনোলজি যুগ হচ্ছে, কাজেই নাওএডেজ স্পিড ব্রিডিং ইজ কল্ড অ্যাক্সিলারেটেড ব্রিডিং, a combination of several smart technology, even ফেনোমিক্স যেটা আমি বললাম, ডিজিটাল ইমেজিং, তুমি বিগ পপুলেশন থেকে বেছে নিয়ে আসবা এবং ডাটা নিবা ম্যানুয়ালি না, ওই ইমেজিং এর উপর বেস করে সিলেকশন করবা। তারপরে আমরা এখানে ওই
জেনোমিক সিলেকশনকে নিয়ে আসছি, বড় পপুলেশন থেকে আমি কিভাবে তোমার ট্রেডকে নিয়ে আসবো। এগুলোর একটা কম্বিনেশন হচ্ছে, কাজে এটা একটা যেমন বায়ো ইনফরমেটিক্সে অনেকগুলো সায়েন্স একসাথে হয়, এখানে অনেকগুলো মেথডকে একত্রিত ভাবে করা হয়। নেক্সট, স্যার তৌফিকা প্রশ্ন, রায়হান। হ্যাঁ তৌফিকা বলো। এত কঠিন বিষয় কি কোশ্চেন করবো স্যার বুঝতেছি না। বুঝতেছো না? তোমার পরীক্ষা নিয়ে এত প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার পরীক্ষাতে কি থাকবে। আসলে এই টার্মটাতে এত বেশি ইন্টারাপশন হয়েছে তোমার, ছুটি ছাটা নানা রকমের মিলে তোমরা যেরকম একটা কোর্সে হিউজ এই ক্লাস পাও, এটাতে কম হয়েছে। হ্যাঁ, তো আমি শুনেছি আশরাফ তোমাদেরকে অনেকটা হোমওয়ার্কের মতো প্রত্যেকটা লেকচার তোমরা দিয়েছো। এখানে আমি মনে করি এই টিচিং হচ্ছে একটা বড় লার্নিং এর উপায়, কাজে তোমরা ওখানে অনেকগুলো টপিক জানতে পেরেছো ভালোভাবে ডিপলি। আর পিএইচডি স্টুডেন্টদেরকে আসলে তো ডাইরেক্ট ক্লাস নেওয়ার চেয়ে বরং ক্রিটিক্যাল ডিসকাশন খুব ইম্পর্টেন্ট। রত্না, তুমি আছো কানেক্টেড? রত্না, তারপরে শিপ্রা বলো। স্যার আমি স্যার পরীক্ষার আসি কথাই কিন্তু মাঝে মাঝে বলছিলেন নেট স্যার। চলে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, রত্না বলো, কাকে হ্যালো বলো, কি বলছিলা? হ্যাঁ রত্না, তুমি বলছিলে আগে, বলো। আনমিউট করে কথা বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার আমার নেট বারবার চলে যাচ্ছে এই জন্য প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, আমি ভিডিও রেকর্ড করেছি, কাজে এটা পাবা। শিপ্রা, এখন প্রশ্ন আছে কিনা বলো। না পরীক্ষার স্যার। একটু ব্রিফ দেন স্যার আমাদের একটু। হ্যাঁ, 7 তারিখে পরীক্ষা। পরীক্ষা স্যার আমাদের, হ্যাঁ। হ্যাঁ, পরীক্ষাতে তোমার মনে করো প্লান্ট বায়োটেকনোলজি, এটা আমরা প্রথম এই কোর্সটা অফার করছি। প্লান্ট বায়োটেকনোলজির কনসেপ্ট এবং কি কি এই অ্যাপ্রোচে প্লান্ট বায়োটেকনোলজি তোমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্র্যাকটিস করা হচ্ছে, নানা রকমের মেথডিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে। এবং আমাদের দেশে প্লান্ট বায়োটেকনোলজির স্কোপ, বিশেষ করে টু এনশিওর দ্য ফুড সিকিউরিটি এসডিজি গোল টু অ্যাচিভ করার জন্য, কাজে এই ধরনের জেনেরিক বিষয় পড়বা। সেকেন্ড হচ্ছে আমি তোমাকে এই যে টিস্যু কালচার এবং রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করে যে জিএমও ডেভেলপমেন্ট, আমাদের বিটি ব্রিঞ্জাল আছে, বিটি কটন আছে, এখানে মেকানিস্টিক এবং মেথডিক্যাল বিষয় জানতে হবে, কিভাবে একটা জিএমও প্ল্যান্ট ডেভেলপ করা যায়। টিস্যু কালচারের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আহ মনে করো টিস্যু কালচারকে তো মাইক্রো প্রোপাগেশন বলে, তো টিস্যু কালচার আর মাইক্রো প্রোপাগেশনের অবভিয়াসলি পার্থক্য আছে, এগুলো তোমরা জানো। কিন্তু মাইক্রো প্রোপাগেশন আমাদের পটেটো, বানানা এবং অন্যান্য ক্রপে কিন্তু হিউজ ইম্প্যাক্ট করেছে, এগুলো তোমাদের লাগবে। তারপরে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বোধ পড়িয়েছি কিছু ফান্ডামেন্টাল জিনিস, যেমন ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজম, তাই না? স্যার এটা এই কোর্সে পড়ানো হয়নি স্যার। ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজম তোমরা জানো তো নাকি? কি পড়ানো হয়েছে? ডিএনএ রিপেয়ার মেকানিজম পড়ানো হয় নাই? এই কোর্সে অন্য স্যার পড়ানো কোর্সে হয়নি স্যার পড়ানো এটা। হয়েছিল। কিন্তু ক্রোমোজোম রিমডেলিং, ডিএনএ রিপেয়ার, এগুলো তো জি খুব স্যার, এটা কানেক্টেড। পড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, কানেক্টেড, এটা এটা ওই স্যার অন্য কোর্স। ক্রোমাটিন রিমডেলিং হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, ক্রোমাটিং রিমডেলিং, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলো না বুঝলে আসলে বায়োটেকনোলজি অনেক সময় লোকজন পাজেলড হয়ে যায়, 10 বছরে দেখা যায় যে আসলে ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতে পারছে না। এরপরে তোমরা পড়েছো ক্রিসপার, তাই না? জেনোম এডিটিং, জেনোম এডিটিং ইন জি ডিটেইল স্যার। পড়েছো, জি SDN1 SDN2, এবং এটার যে ডিফারেন্ট ক্লাস আছে জেনোম এডিটিং এর, এবং তারা তাদের যে কিছু ভ্যারাইটি অলরেডি ডেভেলপ করেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমাদের দেশে আহ, আহ, কোথায় তোমার এই পাওয়ারটা রয়েছে? কাজেই আমরা যেমন রাইসের জেনোম এডিটিং এর জন্য একটা কমিশন প্রজেক্ট নিয়ে এগুচ্ছি, ইন্ডিয়া যেরকম করেছে আমরাও এরকম অনেকগুলো ট্রেডকে টার্গেট করেছি। তারপরে হচ্ছে তুমি স্পিড ব্রিডিং পড়ছো। আশরাফুলের এখানে কি কি পড়েছো বলো। স্যার মার্কার অ্যাসিস্টেড সিলেকশন, ইয়া, মলিকুলার মার্কার। মার্কার অ্যাসিস্টেড সিলেকশন ব্রিডিং, এটা একটা বড় ব্যাপার, এবং আমাদের ল্যাবে কিন্তু RMG8 এক্সাম্পল দিতে পারবা, GR119, এই ব্লাস্ট রেজিস্ট্যান্ট জিন গুলোকে আমরা করছি। ইভেন আমরা যে ক্রিসপারের যে করি, এটা অনেকটা কিন্তু মিউটাজেনেসিস, এই যে তোমার কোনো একটা জিনকে ইনঅ্যাক্টিভেট করে দেয়া,
অর্থাৎ লস অফ ফাংশন আমরা বেনিফিটটা নেই। হ্যাঁ, মার্কার পড়েছো, আর কি পড়েছো আশরাফুল ওখানে? স্যার আমি পড়ছি স্যার অ্যান্টিসেন্স এমআরএনএ ওকে, তাহলে তো খুবই দারুণ। প্রবলেম। এমআরএনএ খুবই ইম্পর্টেন্ট। মাইক্রো আরএনএ পড়েছো কিনা? মাইক্রো আরএনএ নাম শুনেছো তো? এই জি গত স্যার। নোবেল পুরস্কার গেছে মাইক্রো আরএনএ, স্মল আরএনএ। এটা জি তোমার স্যার 2টা থেকে জি এই স্যার 21টা নিউক্লিওটাইডের মতো। এটা তোমার প্রোটিন কোড করতে পারে না, কিন্তু ট্রান্সক্রিপশনে অন্য জিনকে ইন্টারফেয়ার করে, এবং যার কারণে অনেক সময় লোকজন পাজলড হয়ে যায় ব্রিডিং এর সময়। কাজে মাইক্রো আরএনএ দিয়ে অনেক সময় কোনো জিনকে তুমি যদি সাপ্রেস করতে চাও, মাইক্রো আরএনএ দিয়ে তুমি এটা করতে পারবা, এবং এটা অসম্ভব রকমের পাওয়ারফুল টেকনোলজি। আর কি পড়েছো? স্যার স্যার ক্লোনাল আমার টপিক প্রপাগেশন আর হচ্ছে সোমা ভেরিয়েশন। এক্সেলেন্ট। সোমা ক্লোনাল ভেরিয়েশনের মাধ্যমে অনেক ভ্যারাইটি কিন্তু পৃথিবীতে ডেভেলপ হয়েছে। মনে করো স্ট্রবেরির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য পলিপ্লয়েডির ক্ষেত্রে সোমা ক্লোনাল ভেরিয়েশন হয়। ফাইন, আমার মনে হয় তোমরা অনেক কিছুই প্লান্ট বায়োটেকনোলজিতে পড়েছো, এবং এটা প্রথম আমরা আমাদের আইবিজি থেকে অফার করছি, কারণ এর আগে এই কোর্সটা অনেক আগে জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং করে আসছিল। তারপর স্যার রত্নার একটা পার্ট ছিল অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়া মিডিয়েটেড জিন ট্রান্সফার, ও মনে হ্যাঁ, হয় কানেকশনের জন্য এগ্রোব্যাকটেরিয়াম বলতে পারছেন। মিডিয়েটেড মানে জিন ট্রান্সফার, যেটা আমাদের যে ক্লাসিক্যাল তোমার ট্রান্সফরমেশন, এইটা জিএমও তৈরি করা, ইভেন ক্রিসপার দিয়ে যখন তুমি কনস্ট্রাক্ট তৈরি করবা, এগ্রোব্যাকটেরিয়ামের মাধ্যমে এই ট্রান্সফরমেশনটা করা হয়। কাজেই ওই ইলাস্ট্রেশনটা, ওই মেকানিস্টিক পাথওয়েটা তোমাদের জানতে হবে কি কি স্টেপ এখানে আছে। তার সাথে টিস্যু কালচারও অবভিয়াসলি জড়িত, তাই না? টিস্যু কালচারের পরে অনেক সময় জিন ট্রান্সফার হয়েছে, ব্যাক ক্রসিং করতে হয়, তুমি করে তুমি এই রিয়েল ভ্যারাইটি পাওয়া, পটেনশিয়াল ভ্যারাইটি, যেটা কমার্শিয়ালি ভায়াবল। আর কি স্যার জান্নাতের আমার কি? পার্ট ছিল রোল অফ বায়োটেকনোলজি ইন হুম, ইনসেক্ট ডিজিজ এন্ড হার্বিসাইড রেসিস্ট্যান্ট প্লান্ট। ভেরি গুড। কাজেই এই হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্ট, এই যে সয়াবিন আমরা খাচ্ছি, ইভেন হার্বিসাইড রেজিস্ট্যান্ট এখন অনেক প্লান্ট হয়ে গেছে, মেইজ, সয়াবিন। আমাদের দেশে ওই ওই রকম ভ্যারাইটি আমাদের দরকার। মনে করো রাইসে হার্বিসাইড রেসিস্ট্যান্ট যদি রাইসের ভ্যারাইটি করতে পারি, তাইলে রাইসে এই আগাছা পরিষ্কার করার জন্য লোকজনের তোমার যে পরিমাণ ফিজিক্যাল লেবার লাগে, এবং এটা খুবই হেলথ হ্যাজার্ড আছে, এটা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। ভেরি গুড। আর জান্নাত? স্যার আমার মলিকুলার মার্কার এন্ড মার্কার অ্যাসিস্ট্যান্ট সিলেকশন। ওকে, এক্সেলেন্ট। কাজেই তোমাদের এইগুলো থেকেই পরীক্ষা হবে, জি স্যার। ঠিক আছে? এবং কোশ্চেন তো জানো, কনসেপ্ট তো থাকবে, তারপরে মনে করো যে ইলাস্ট্রেশনের বিষয়, মেথডিক্যাল থাকবে, তারপরে হচ্ছে কিছু কোশ্চেন থাকবে যেটা হচ্ছে তোমার ইন্টেলেকচুয়াল, অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর জন্য, যেমন এই ইম্পর্টেন্স, স্কোপ, তারপরে চ্যালেঞ্জেস। এগুলো তোমার অনেক স্কোপ থাকবে নিজে চিন্তা করার, এবং এই যত তোমার নলেজ থাকবে তত তুমি এখানে এগুলো করতে পারবা। আমার অনেক বাংলা কিন্তু এডিটোরিয়াল আছে, বই আছে, এগুলোতে অনেক কিছু কিন্তু প্লান্ট বায়োটেকনোলজির পাবা। জি স্যার। ব্রাউজ ট্রাউজ করবা, দেখবে যে বাংলা পাবা, তখন স্টোরি অনেক ইজি হবে বোঝার জন্য। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? না থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে, এবং গুড লাক ফর দ্য এক্সামিনেশন। কোনো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, ভালো করবা নিশ্চিতভাবেই। দেখা হবে।